Good morning dears, good morning to all. Today now we are going to topic about heat, unit 4 heat lessons. I will teach you. Okay, first of all, what is heat? Just introduction. Okay, all these substances in our surroundings are made up of atoms and molecules. These atoms and molecules are always at vibratory motion. Due to this motion, substance have an energy known as heat energy. So this is called as heat energy. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸு நம்மை சுற்றியுள்ள அனைத்து பொருளும் என்னால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா அணுக்கள், அந்த அணுக்கள் மற்றும் அந்த அணுக்கள் எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா மூலக்கூறுகள். நம்மளை சுற்றி ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், ஆட்டம்ஸ் மாலிகுல்ஸு, ஓகேவா, மாலிகுலாக உருவாகும். இந்த அணுக்களும் மூலக்கூறு தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டம்ஸும் அண்டு மாலிகுல்ஸும் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்பொழுதும் ஒரு மூலக்கூறு அதிர்வுறும், ஓகேவா. அதிர்வுறும் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு வகை ஆற்றலை என்ன செய்யும், அது பெறும். அதுவே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வெப்ப ஆற்றல் அழைக்கப்படுகிறது, ஓகேவா. திஸ் இஸ் கால்ட் as heat energy. This energy flows from hot substance to cold substance or from hot regions to cold regions of a substance. When heat energy is supplied to any substance, it increases the energy of the atoms and molecules in it is, and so they start to vibrate. These atoms and molecules which vibrate make others atoms and molecules to vibrate. Heat energy transferred from one part to the substance to other part. We can this heat energy transfer in our daily life also. Heat energy bring about lot of changes. These lessons changes of heat, okay, heat, lot of changes you will learn about these lessons. You will also study about transfer of heat and measurement of heat changes. Okay, next one, effects of heat. What is effect of heat? When heat is supplied to any substance, it is brings about many changes. There are three important changes that we can see in our daily life. Okay, first of all, expansion. What is expansion? Increasing in temperature and change in state. First of all, விரிவடைதல், வெப்பநிலை உயர்தல், நிலை மாற்றம். Okay, effect of heat energy. Solid stage of heat, heating absorbs, then only liquid stage, then only gaseous stage. Changes of state in matters, okay, then only expansion. What is expansion? One, take a metal ball and the metal ring of a suitable diameters. Pass the metal ball through the ring. You can observe that the metal ball can easily go through it. Now heat the metal ball and then try to pass it through the ring. It will not pass through the ring. Keep the metal ball on the ring for some time. In few minutes it will ball through the ring. நல்லா கவனிங்க. First of all, expansion. What is expansion? Okay, can you see the pictures? ஒரு சூடான ஒரு பந்தை நம்ம ஒரு வளையத்துக்குள்ளே விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நுழையாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் அது உள்ளே நுழையும். எப்படி நடக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பந்தில் உள்ள அணுக்களும் மூலக்கூறுகளுக்குள்ளேயா, அதை வெப்பம் நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்ச நேரம் கழித்து என்ன செய்யும், அது அந்த ஹீட் பண்ணி வச்சுருவோம். கொஞ்ச நேரம் கழித்து அது அதிர்வடைய தொடங்கும். அதிர்வடையும் போது அது வைப்ரேஷன் ஆகும்போது ஒன்றோட ஒன்று என்ன ஆகும், அதை ரிமூவ் பண்ணிடும், விளக்கிடும், ஓகேவா. இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பந்தினுடைய சைஸ் இன்க்ரீஸிங். இதனால் இந்த மெட்டல் பால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே நுழையிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும். கொஞ்ச நேரம் கழித்து நீங்கள் பார்க்கும்போது அதனுடைய ஹீட் ஆற்றல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே அந்த ஹீட்டை என்ன செஞ்சிடும், கொடுத்துரும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். பண்ணினதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டல் பால் என்ன ஆகும், இன்சைட் the heat fall. Okay, heated ball will not fit the
throw. Okay, next one, raise in temperature. What is raise in temperature? When the water is heated, water molecules receive heat energy. This heat energy increasing the kinetic energy of the molecules. When the molecules receive more energy, the temperature of the water increases. This shows that the heat energy has increasing in temperature. Okay, increasing in temperature. Okay, ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு நீங்களே ஒரு வாட்டரை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ மெதுவாக தான் அது என்ன செய்யும், முதல்ல ஹீட் ஆகும். ஸோ ஹை டெம்பரேச்சருக்கு போகும்போது ஸோ ஹீட்டிங் வந்து ரொம்ப உள்ள ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப என்ன செய்யும், மெல்ட் ஆகும். ஸோ இது மெல்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிகுல்ஸ், இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வென் த மாலிகுல்ஸ் ரிசீவ் மோர் எனர்ஜி. ஸோ டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், அப்போ வாட்டர்லேருந்து இன்க்ரீசஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரேஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், சேஞ்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்ஸ். ஸோ 3 states ஆஃப் மேட்டர், சாலிட் அண்ட் லிக்விட் அண்ட் கேசஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாலிட் சாலிடை நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாலிடாக இருக்குது என்ன ஆகும், ஸோ திரவம். ஓகே, திரவத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ திரும்ப இதை விட நம்ம ஹீட்டை பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஸோ ஆவியாதல். ஸோ கேஸ் வந்து லீக் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு சாலிட் ஸ்டேஜில் இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஐஸ் க்யூப் எடுத்து நம்ம வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஃபியூ டைம்ஸ் ஆஃப்டர்ஸ் liquid stage, after to heated on the stove, then only gases, remove the gases. Okay, so changes of matters, so melting and sublimation. So okay, that is sublimation and melting. So solid stages of sublimation and has it is a solid deposition. Okay, deposition. So melting and evaporations. Okay, freezing and condensation of freezing. Next one, transfer of heat. What is transfer of heat? Heat is supplied to any substance. It will be transferred from one part of the substance to another part. It takes place different ways depending on the state of the substance. 3 ways of heat transfer: conduction, convection, radiation. Okay, conduction, convection, radiation. What is conduction? What is conduction? The process by which heat energy transmitted through the collisions between the neighboring atoms or molecules. Conduction's heat transfer take place between two ends of the same solid or through two solid substance that are at different temperature but in contact with one another. Thus, we can define conductor as the process of heat transfer in solid from the region of the higher temperature to region of lower temperature without the actual movement of the atoms or molecules. So, conduction அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், so can you see the pictures observes? What is conduction? ஸோ நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அந்த பேனில் வந்து என்ன செய்யும், ஹீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து ஹேண்டால் என்ன செய்ய முடியாது, ஃபோல்ட் பண்ண முடியாது. ஹோல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ரொம்ப ஹீட் அது இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கண்டக்ஷன். ஒரு பவுலில் அவுட் சைடு ஹீட் ஆகும் இல்லையா, இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கண்டக்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், கன்வெக்ஷன். வாட் இஸ் கன்வெக்ஷன்? So conduction in daily life, we cook food in vessel made up of metals. When the vessel is heated, heat is transferred from the metal to the food. When we iron dresses, heat is transferred from the iron to the cloth. Okay, what is convection? When water in the vessel is heated, water molecules at the bottom receive heat energy and move upward. Then the molecules at the top comes down and get heated. This kinds of the heat transfer is known as convection. ஸோ கன்வெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நல்ல பிக்சரை அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. உள்ள ஆப்ஜெக்ட் என்னாகும்,
ஹாட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப ஹீட் ஆகும். அந்த பொசிஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கன்வெக்ஷன். ஸோ கன்வெக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ப்ரீஸ் அண்ட் சீ ப்ரீஸ் இஸ் டியூ டு த கன்வெக்ஷன் ஆஃப் த ஏர். ஒரு ஹாட் நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணும்போது என்னாகும், ரொம்ப ஹார்ட் ஆகும். ஸோ சம்டைம்ஸ் வெளியில் வச்சோம்னா கூல் ஆகும். ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கன்வெக்ஷன். Wind flows from one region to another region by convection. Next one, radiation. What is radiation? Radiation, that form of heat transferred by the conducting heat is transferred throughout the solid. By convection, heat is transferred through liquid and gases. But by radiation, heat can be transferred through empty space, even through vacuum. So heat energy from the sun reach the earth by this from form of the heat transfer. Okay, some examples. Radiation so எல்லா சைடும் என்ன ஆகும், ஹீட் ஆகும். இப்போ சன்லைட் நமக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ நம்ம பூமியில் இருக்கிற எல்லா பக்கமும் அது என்ன ஆகும், சன்லைட் படும். ஸோ ஹீட் ஆகும். இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரேடியேஷன். Radiation in daily life, heat energy from the sun reaches the earth by radiation. Okay, next one, calorimeter. What is calorimeter in? We studied about effects of heat energy. When heat energy is supplied to substance, physical changes take place in them. Solid from form of water is changed to liquid form of liquid. Form of water is changed to gaseous form. These are all the physical changes due to the heat energy. Similarly, heat energy produces chemical changes also. To know more about the physical and chemical changes that take place in substance, we need to measure the amount of heat involved. The technique used to measure the amount of the heat involved in the physical or chemical process is known as calorimeters. Okay. Next one, temperature. What is temperature? Temperature is a physical quantities. There are Celsius scale, Fahrenheit scale, Kelvin scales. So almost scales of temperature, using temperature. Okay, unit of heat is symbols of joule. Okay, unit of the unit of energy, SI unit of joule. Okay, thank you students, thank you to all. We can see the video, then only observe, then only we have to read in our book heat lessons. Okay, thank you.